Father, bless this time. In our last class talked about Robert Moffat and his wife Mary, who set up a mission station in South Africa successfully, and other missionaries went, and they were very successful missionaries. Ми говорили минулий раз про Маффіна і його дружину, які поїхали в Африку на місію, і тих людей, які потім також слідували за ними. But while serving for 50 years as missionaries, Moffat went back and spoke in England, and he influenced a young man named David Livingstone. Але служачи стільки років в Африці, він якось поїхав в Англію і говорив там до англійця Лівінгстона. And Livingstone was a very hard-working Englishman, working in, I think, a knitting mill or sewing. He was a knitting mill for like 14 hours a day. Він був дуже трудолюбивим хлопцем і на якійсь мельниці працював 18 годин в день. But at night, he would take courses and study. А вночі він займався, навчався. And his dream was to be a missionary doctor in China. І він хотів бути місіонером-лікарем в Китаї. But when he met Moffat, he was impressed and wanted to go to Africa. А коли він зустрів Маффіта, то він був під враженням і вирішив поїхати в Африку. And there's a very famous quote that's really a lie I mentioned before that Moffat told him. І є відома цитата Маффіна, яку він сказав цьому хлопцю. He said, in the early morning, I can see smoke rising from 1,000 villages that have not been evangelized. Він сказав, що зранку я бачу зі свого будиночку як дим піднімається з тисячі поселень, і вони всі чекають на евангелізацію. Well, Livingstone believed him and signed up to go as a missionary and serve under Moffat. Ну і він в ньому повірив і погодився підписався поїхати на місію, служити разом з Маффітом. But when he arrived in South Africa, Moffat was on a leave of absence in England. Але коли він приїхав в Африку, то Маффіт в той час все ще був відсутній, він був в Англії. And Livingstone did not like the way they were conducting missions. І Лівінгстону не подобалося, як вони займаються місіями. In Cape Town, he thought there were too many missionaries in a small area, and they weren't allowing the Africans to lead. Він думав, що в Кейптауні дуже багато місіонерів, і вони не дають африканцям провадити. He goes farther north to his father, would be his father-in-law once he married the guy's wife or daughter. But he goes to Moffat's mission station and doesn't like the way the missionaries are treating one another. Потім він їде в те поселення, яке заснував Маффіт місіонерське, і йому не подобається, як місіонери ставляться один до одного. Well, they didn't like the way Livingstone acted either. Ну, а їм не подобалося, як Левінгстон також діяв. He was known to be a bit of a difficult personality. Він був відомий як дуже складна особистість. And so Livingstone just wanted to travel north and get away from the missionaries. Тож Левінгстон вирішив просто поїхати далеко на північ, подалі від місіонерів. Which he did. Ну і він це зробив. When he was supposed to be at Moffat's mission station for 2.5 years, he spent a full year traveling north, exploring. Він мав бути 2,5 роки на цій базі місіонерів Маффіта, але він цілий рік провів на півночі дослідженнях. Now, men that traveled with him and people he met, he did share the gospel with people. Ну і з тими людьми, якими він подорожував, і яких він зустрічав на місці, він з ними ділився Євангелієм. And he had a device that we would call like today a projector that could project images on a wall. І в нього був проєктор. Він міг проєктувати зображення на стіну. He called it a magic lantern. І він називав це магічним ліхтарем. And he would show Bible pictures and talk about them to natives. І він показував біблійні картинки і про них розказував місцевому населенню.
But primarily, Livingston was an explorer and loved to explore. Але в першу чергу він був дослідником, йому подобалося досліджувати місцевість. Now, this made him very popular back in England. Ну і це зробило його досить популярним в Англії. I mean, I've read the account of a lion attacking him and throwing him around by his shoulder. Я читав його розповідь про те, як на нього напав лев і вчепився йому в плече. And Livingston would have been dead, except the lion left him and attacked a second and third man. І він би помер, якби лев не почав атакувати інших людей поруч. Well, you know, stories of great explorers and men being attacked by lions caught the imagination of the British and the world. Ну, історії про місіонера, дослідника, який відкриває місцевість і на нього нападають леви, це дуже захоплювало британців і світ загалом. Well, I think 2.5 years after him being there, Moffat returns, and with him, he also has his daughter. І через якийсь час Маффет повертається назад на місії і привозить з собою доньку. And Livingston proposed, and she accepted, and they were married. І Левінгстон запропонував їй одружитися, вона погодилася на одруження. And off he went on his expeditions and exploration with this woman who was often pregnant and carrying little children with her. І от він їде далі в свої подорожі дослідницькі, і з ним жінка, яка дуже часто вагітні і возить з собою маленьких дітей. Meanwhile, the Moffats are furious with this man for endangering the life of their daughter and their grandchildren. Ну, а Маффіти озлоблені на цього хлопця через те, що він наражає на небезпеку їхню доньку і онуків. You can imagine if your, how would you say, your son-in-law suddenly said he was going to take your daughter to an area where malaria was prevalent, where natives might attack them, and where there was no hospitalization or health at all for them, and health help. Ну, уявіть собі, як якийсь хлопець забирає вашу доньку в місце, де повно малярії, повно небезпек різних звірів, і немає ніякої лікарні поруч, щоб допомогти якось. After the birth of their third child and the child's death, Livingston decided it was time to send Mary home with the children. І вже після того, як вона народила третю дитину, і та дитина померла, то Левінгстон вирішив все-таки відправити дружину Мері назад разом з дітьми. This did not go well for Mary and the children. Ну і для Мері з дітьми це було не дуже добре пройшлося. They lived close to poverty in England with little friends or help, very lonely people. Вони жили в Англії практично на рівні нищебродства, і в них не було, дуже було мало людей, які могли їм допомогти поруч. Years later, Mary will leave the children with some friends, go back to Africa because she's so depressed and unhappy in England. Через якийсь час Мері залишає дітей у якихось друзів і їде назад в Африку через те, що вона в депресії і зовсім нещаслива. There were rumors that she may have been struggling with alcohol and depression. Ходили чутки, що вона страждала від алкоголізму і депресії. And when she returns to Africa, before she can be reunited with her husband, she dies there. І вона їде в Африку, і до того, як може зустрілася з чоловіком, вона померла. But Livingston went on 3 great exploratory expeditions in different places in Africa. Левінгстон був на 3 великих експедиційних якихось місіях в Африці. Now, where he explored, missionaries would follow him. І де він не їздив на ці експедиції, місіонери слідували за ним. And when he took time to come back to England, he was a world famous explorer and missionary. Коли він повернувся назад в Англію, то він був всесвітньо відомим місіонером і дослідником. So historians say because of David Livingstone, thousands of Englishmen and Americans went to Africa to serve.
І історики говорять, що саме через Левінгстона тисячі місіонерів в Великобританії і в Америці послідували за ним. Yeah, Livingston he never translated a Bible. Ну, а сам Левінгстон, він ніколи не переклав Біблії, He never started a Christian school. не започаткував християнської школи жодної, He never planted a church. не заснував жодної церкви. Yet he did share his faith where he went with people he knew. Але він ділився своєю вірою з людьми там, куди він їхав. Now, I'm leaving a lot of details out from his life, but I include them because this man became so famous and promoted missions so well. Я багато деталей розказую, тому що цей чоловік став дійсно відомим і став промоутером місій. So let me get you on his third expedition, На своїй третій, he's looking for the source of the Nile River. в третій експедиції він шукав джерело річки Ніл. And he does not travel with any white men. І з ним не поїхав жодний білий чоловік. And rumors kept getting to the English press that Livingston was dead. І ходили чутки, до преси дійшли чутки, що він помер. So an American newspaper in New York City hired a reporter to go find Livingston in Africa. Тож американська газета в Нью-Йорку найняла репортера, як відправили його в Африку знайти Левінгстона. So Henry Stanley heads off on an expedition looking for Livingston. Це був Генрі Стон. Can you repeat the name of journalist? And Stanley is not a Christian. Цей Стенлі відправився стрімголов шукати Левінгстона, і він не був християнином. He's an adventurous reporter. Він журналіст, який пише про пригоди. But he does finally find Livingston. Але він все-таки зміг знайти Левінгстона. And their meeting was sort of strange. І їх зустріч була трохи дивною. He was famous as getting off his horse and seeing this old man, Livingston. Він заліз на свого коня і побачив Левінгстона. And saying to him, Dr. Livingston, I presume. І каже йому, я так розумію, що ви доктор Левінгстон? Well, it became a joke. Ну, і це стало шуткою. Well, he's the only white man, an old white man in that whole region of Africa, of course, is Livingston. Тому що він був єдиним білим чоловіком серед тієї компанії взагалі в тому регіоні. But Stanley lives with him and travels with him. І це стало популярною фразою, а Стенлі залишився з ним, жив разом з ним і подорожував з ним. And he brought to him food and medicine which he badly needed. І привозив йому їжу і ліки, яких він дуже потребував. By this time, Livingston's health is very, very poor. До того моменту його здоров'я Левінгстону дуже погіршилося. Malaria and malnutrition has really just destroyed this man. Малярія і дуже погане харчування його практично зруйнували. But Livingston went about his work cheerfully, humbly, sweetly. Але він продовжував виконувати свою роботу покірно і з радістю. And Stanley became a believer. І Стенлі став віруючим, не вернувся. And he wrote a book called 999 Days in Africa. І він написав книжку, яка називається «990 днів в Африці». And people read Stanley's book and signed up to be missionaries to go to Africa. Ну і тепер люди читали його книжку, цього Стенлі, і купували книжку, читали і підписувалися теж стати місіонерами в Африці. And I've been sharing a lot of missionary stories. І я багато історій вже розказав про місіонерів. And I find that often the most famous missionaries were not the best missionaries. І досліджуючи всі ці історії, я зрозумів, побачив, що не завжди самі популярні місіонери були найбільш правильними. But their lives were fascinating.
Але їхнє життя було захоплюючими. And they got people excited about missions. І через них люди захоплювалися місіями. When Livingston died, they found him kneeling on his bed in prayer, and he died there. Коли він помер, його знайшли в такій позі, він схилився на колінах, на ліжку і молився. His two most faithful servants cut out his heart and buried it in Africa. І його два найближчих слуги вирізали його серце і закопали його в Африці. Then they dried out his dead body in the African sun and sent it back to England. А потім висушили на сонці, на африканському сонці його тіло і відправили його назад в Англію. He was buried in Westminster Abbey, which is the most sacred, famous church in all of England. І його поховали в Вестмінстерському аббатстві в Англії. And for the next 100 years, nobody would dare say something bad about Livingston. І на наступні 100 років ніхто і слова не міг сказати нічого поганого в його сторону. But, you know, if you will, it's definitely an interesting story. Ну і звісно, це дуже цікава історія. Now, I'm going to talk about a few other missionaries who did very significant things in Africa. Just a few of them. I won't have time for any more than that. Давайте ще зглянемо на кілька місіонерів в Африці, які теж великі речі зробили. One that caught my interest was an American missionary named William Shepherd. Один з них Вільям Шепард. Now, what made him unusual is that he was a black man himself. Що зробило його незвичним, те, що він був сам чорношкірим. His parents were slaves. Його батьки були рабами. But he became a Presbyterian minister, went to college, became a Presbyterian minister. Але він ходив в коледж і став пресвітеріанським служителем. And he applied to go back to Africa to minister to where his ancestors came from. І він захотів поїхати в Африку, служити тим людям, звідки приїхали його рідні, його предки. Now, the way the mission worked back there, they wouldn't let this black man lead this thing unless they had a white man telling him what to do. Ну і місіонери не хотіли відправляти його як місіонера в Африку, якщо не буде над ним білошкірого, який би йому наказував, що робити. And they sent him with another Presbyterian minister who was white, and the two of them got along very well. І його відправили з іншим місіонером, який був теж пресвітеріанським, який був білошкірим. But the white Presbyterian minister who was sent with him soon died. Але цей білошкірий скоро після місії, поїздки в місію, помер. It was not uncommon to send 4 missionaries, and 3 of them died before they were able to do much of anything. Ну і було досить звичною річчю, коли відправляли 4 місіонера, і 3 з них помирали ще до того, як встигнуть щось конкретне зробити. And this is why they called Africa the white man's graveyard. І тому Африку часом називають кладовищем білих людей. There were whole regions of Africa, particularly because of malaria, white men just stayed away. They didn't want to die. Були регіони в Африці, які світлошкірі не потикалися, тому що там була поширена малярія, вони не хотіли помирати. And they knew if they went sooner or later, they were going to get malaria and then get bouts of fever or maybe die from it the rest of their life. І потім вони знали, що якщо вони туди потикнуться, то вони підхоплять малярію, і їх буде накривати лихоманка, і воно буде повертатися, і вони від того можуть померти. But the fact that in the 1800s and 1900s, thousands went is incredible. І той факт, що в 1800-х і 900-х роках тисячі місіонерів туди їхали, це дивовижно. You know, if you say to a modern missionary, we want you to go as a missionary, but we're going to send 4 of you, probably 3 of you will die. Зараз місіонерам сказати, ну, ми відправимо 4 місіонера, але 3 з вас, скоріш за все, скоро помруть. I don't think we could get thousands to go. Не думаю, що тисячі людей поїдуть. But this is what they did. Але так було в той час. So it's a story of incredible sacrifice. І це історія дивовижної жертви. So William Shepherd did really well. The people of Africa identified with this black
minister from America. І Вільям Шепард досить добре справлявся, і місцеве населення з ним легко тотожнювалося тим чорношкірим місіонерам з Америки. And he seemed to really enjoy the people he ministered to, І, схоже, йому подобалися люди, яким він служив. which was not always the case. А насправді, здається, що йому подобались люди, але це не завжди було так. But as I read Shepard's story, I realized when you read it, you get to see the awful things that white men were doing in Africa. Я читав те, що писав Шепард, і через його розповіді видно ті жахливі речі, які білі люди там робили. The King of Belgium, King Leopold, Король Бельгії Леопольд, he ruled Belgium for 44 years, starting, I think, in 1896. Він 40 чимось років панував в Бельгії, починаючи з 1796. And he set up an organization first in Congo, and their business was getting ivory, which you get from elephant tusks. І він організував компанію в Конго спочатку, яка займалася видобутком колекціонуванням слонової кістки. And the white men conducting this business were brutal and cruel. І білі люди, які займалися тим бізнесом, який вони керували, вони були досить агресивні, брутальні. And then as automobiles in it would be the early 20th century became popular, and there was a need for rubber to make tires. А потім в початку 20-го століття стали популярними автомобілі і знадобилися шини, резина для шин. The original car tires are made from a rubber plant that grew in the Congo. І найперші шини робилися з рослини, яка росте в Конго. And they didn't hire black men to harvest this rubber. І вони не наймали темношкірих, щоб збирати ту гуму. They forced them into labor. Вони змушували їх працювати. And Shepard was stationed right where this was going on. А Шепард якраз поселився в тому місці, де це відбувалося. Now he's a black man whose parents were slaves in America. І він темношкірий, чиї батьки були рабами в Америці. And he's watching white men horribly treat black Africans. І він бачить, як білі люди жахливо ставляться до африканців. And he told the story of going to a place where the agents working for the Belgian king cut off the right hand of black men, cut the hand off, each of their right hands off. І він розказував про те, про історію, як там, де збирали цю, мабуть, резину, відрубували праву руку людям, які працювали. So Shepard writes back to the U.S. and it gets to the U.S. and England that these men were cutting off the right hand of Africans and burning them in a fire. І він пише назад в Америку, в Англію ці історії про те, що тут білошкірі люди відрізають руки африканцям і спалюють їх в вогні. And Shepard counted 87 hands. І він нарахував 87 цих рук. And he was horrified. І він був просто в жаху. So a newspaper in Boston publicizes this, makes this known to the rest of the world. Ну і в Бостоні газета це надрукувала, і це стало відомим всім. It makes Shepard the hero of exposing this terrible crime. І Шепард став одразу героєм через те, що він викрив цей жахливий злочин. But it gives you a taste of how cruel white men coming to colonize Africa often were. Але це вам дає трохи розуміння того, якими агресивними були білі люди, які приїжджали в Африку колонізувати. Oh, it's a nasty story in some ways. Це часом дуже жахливі історії.
But others followed Shepard's examples and went and volunteered. Але і багато інших людей послідували прикладу Шепарда і волонтерами поїхали в Африку. While visiting back in the United States, he married one of his former teachers. Коли він поїхав відвідати назад в Америку, він одружився на своїй колишній вчительці. And they had 2 children. І в них було 2 дітей. But while serving in Africa, Shepard had an affair with different black women. Але поки він служив в Африці, в нього були стосунки з декількома іншими жінками в Африці. And so this news got back that he'd got this woman pregnant, though he's got a wife back in America. Ну і до людей дійшли чутки про те, що в нього з'явилися там діти в Африці, хоча його дружина знаходиться в Америці. So they called Shepard home back to the U.S. Ну його покликали назад в Америку. And he publicly apologized for what he had done. But obviously, this was trouble. Ну і він публічно вибачився за те, що робив, але це принесло багато проблем. And then he served with his American wife faithfully as a pastor of churches in the U.S. until he died. І він потім залишився в Америці і служив в декількох церквах, аж поки не помер. I say this because it was often missionaries who would speak up against evil things that white men were doing in Africa that changed the world. Я це розказую, тому що досить часто ці саме випадки того, як місіонери розказували про страшні речі, що роблять білошкірі люди в Африці. If you will, white men brought awful things to Africa and some very wonderful missionaries. Воно ставало популярним, люди про це знали. Whoa, lost your voice. I can't hear you. Okay, you got your voice back. Yeah, okay. Okay, all right. So I'm gonna leave that. I want to try to include one more story of a very famous missionary there, because again, something different. This time, a woman who served by herself in Africa. Я хочу закінчимо поки з цим. Хочу розказати про ще одного місіонера. Це була жінка, яка служила в Африці. And this woman became world famous. І вона стала всесвітньо відомою. Her name is Mary Slessor. Її звали Мері Слесар. And like many of these famous missionaries came from Scotland. Ну, і як багато відомих місіонерів, вона приїхала з Шотландії. And the mother seemed to be a good Christian. Її мама була християнинкою. But the father was an alcoholic. А батько був алкоголіком. And on occasions he would come home drunk and throw the daughter out on the street for the night. Ну і часом він приходив додому п'яний і викидав на вулицю свою доньку на ніч. And for 14 years, really, it was Mary that was supporting. The only income that family had was her work. І протягом 14 років ця Мері була, по суті, єдиним джерелом доходу в родині. So I have to imagine her father was either not working or drinking away what he was working to make. Тож батько або не працював взагалі, або просто пропивав все, що заробляв. But she wanted to be a missionary. Але вона хотіла бути місіонером. And I think at about the age of 35, she finally arrives in Africa. І я думаю, що років 35 вона нарешті приїжджає в Африку. And she's in South Africa serving as a Christian teacher. І вона в Південній Африці служить людям як християнський вчитель. But there is adventure in this woman's soul. Але в душі цієї жінки пригоди. And she wants to go where the gospel has never been preached. І вона хоче поїхати в ті місця, де Євангелія ще не проповідувалась. But this was unheard of, to send a white woman out by herself into the dangers of the African wilderness. Але це було нечутно, щоб відправити жінку саму проповідувати або просто в ті місця, де багато небезпеки. But Mary Slessor did just what everyone was terrified of her doing. Але Мері Слесар поїхала і робила те, чого інші боялися. So I want to just give you some of the details here. After 3 years serving in Africa, she was weakened by several attacks of malaria. За 3 роки служіння в Африці вона ослабла через кілька атак малярії.
and homesickness. І вона страждала через те, що далеко від дому. So she took a time of leave and went back to England. Тож вона взяла невеличку відпустку і поїхала в Англію. While she had been a missionary for 3 years there, most of her income she sent home to take care of her family. І за ті 3 роки, що вона працювала в Африці, вона весь свій, по суті, доход відправляла назад в Англію своїй родині. So she returns to Africa and her health is improved and she's excited again about being a missionary. Через якийсь час вона повернулася назад в Африку, її здоров'я поправилося, вона знову захоплена тим, що може послужити. Meanwhile, she's getting letters that are coming in about her mother dying and her sisters dying, and there really wasn't much family left anymore. Десь в той час вона отримала листи про те, що, як говорилось про те, що її мама померла, а потім, що її сестри померли. І, по суті, в неї там родини не залишилося. So she ventured north. Тож вона поїхала на північ. To a land near the Calabar River. Біля річки Колорадо. At this place, the Calabar River, she was free to work the way she wanted and do what she wanted to do. І в цій місцевості їй можна було робити все, що вона хотіла і як вона хотіла. She lived in a mud hut. Вона жила в глиняній хатці. Ate what the natives were eating. Їла те, що їсть місцеве населення. And until everyone died in the family, she was still sending her missionary support back home to support her family in England. І поки її родина не померла, по суті, вся, вона відправляла весь свій дохід назад в Англію. But her work was no longer routine. Але її робота більш не була рутиною. She was giving out medication that she had was brought to her for natives who were sick of different diseases. Вона роздавала ліки, які їй видали для допомоги місцевому населенню від хвороб. She took in and adopted unwanted children. Вона приймала, всиновлювала небажаних дітей. And when there were arguments between the natives, she became like a mediator and would help them settle their disputes. І коли були якісь сварки, непорозуміння між місцевим населенням, вона ставала на переговори і якось намагалася розрулити цю ситуацію. And on Sundays, she would travel from village to village preaching to whoever would listen. А в неділю вона їздила від одного поселення в інше, проповідуючи тому, хто захоче слухати. Now, for a woman to do this kind of thing was just unheard of anywhere in the world, and she soon became very famous. І на той час всі ці речі, які вона робила, вони були нечутні для жінки, і вона стала дуже популярною по всьому світу. And it is Mary Schlesser who spoke against and opposed what we call killing of twin births. І це Мері Шлесер приселюдно протистояла цій традиції вбивання дітей двійнят. To the tribe she was ministering to, they thought having twins was a curse, and if you had twins, they were put to death and you were sent away in exile. Тому що в тих місцях, в тих племенах вважалося прокляттям, якщо народжувалися двійнята, і дітей вбивали, а жінку виганяли. And her opposition to this led to the ending of this practice. І те, що вона цьому протистояла, воно завершило ту практику. Oh, what also amazed the world is the Africans so trusted her that they made her a judge and a ruler. Африканці їй настільки довіряли, що зробили її правителькою якоїсь території і суддею. Now this is a poor woman living in a mud hut. She's a white woman from Scotland, and she's now a judge in Africa. І це бідна жінка, яка приїхала з Британії, живе в глиняній хатці, і тепер вона суддя в Африці. And she has a hut full of little children that she has adopted and is caring for. І ця хата її повна маленьких дітей, яких вона всиновила і про яких піклується. And she suffered bouts of malaria. Вона все ще страждає від малярії. I'm not sure what caused it, but she got boils on her face, which was, had to be very humiliating and painful for a woman.
Також вона, не знаю, що викликало це, але в неї було багато черяків на обличчі, і це було, мабуть, боляче і пронизливо для жінки. Lost many of her teeth. Втратила багато зубів. She no longer dressed like a Victorian woman. Більше не одягалася як жінка вікторіанської епохи. She dressed in what most of us would call a sackcloth, a very the simplest kind of dress you could wear. Вона одягала те, що люди б назвали мішком, найбільш простий одяг, який знайшла. Yet this woman was trusted and loved by the natives that she served. Але цю жінку любили і їй довіряли ті люди, яким вона служила. And so others followed her example. Ну і багато інших людей послідували її прикладу. On one occasion, she traveled back to Cape Town and met a man much older who wanted to marry her. В якийсь момент вона поїхала назад в Кейптаун і зустріла чоловіка набагато старшого себе, який не хотів на ній одружитися. But before they could get married, he died. Але до того, як вони все-таки одружилися, він помер. So back she went, you know, if you will, into the bush, into the wilderness to minister, continue ministering. Ну і вона знову повернулася в ті місця, ті ліса, де служила людям. And, you know, she got to a point where this is what she said. І вона дійшла до такого моменту в житті, коли сказала таку фразу. Heaven is now nearer to me than Britain. Небеса тепер ближче до мене, ніж Британія. And so I am no longer anxious about going off in the country. І я вже не маю захоплення їхати назад в свою країну. So off she went again to what she called the up country, going north. І вона знову поїхала ще північніше. And she went into areas where no missionary had ever gone before. І їздила по тим територіям, де до того не були місіонери зовсім. She really adopted African customs in a way that English missionaries were not used to. І вона приймала тамтешні традиції, так як до того британці не робили. You know, with the English, it's very important to set a time for a meeting and to be there on time and to be punctual. Ну, наприклад, для англійців дуже важливо дуже дотримуватися часу, бути чітко вчасно на якійсь зустрічі. And to keep everything in the household very orderly and in order. І щоб в будинку все було на своєму місці, в порядку і охайно. If you visit Britain today and look at the little garden outside of the house, they're well kept and neat. It is a matter of national pride to keep your yard and your house neat and clean. І якщо поїдете в Британію зараз, то якщо подивитися на маленькі садки у людей біля будинків, то побачите, що вони дуже охайні, обережні, гарно зроблені, бо в них це в національній традиції тримати будинок і двір в порядку. And other English women serving as missionaries did everything they could to protect their house, keep things clean, keep their clothing clean, keep their house clean, partly to stay alive. І багато інших жінок британських, які приїжджали в Африку, вони намагалися тримати все в порядку, охайно, щоб був одяг чистий, будинок чистий, територія чиста, притримувалися порядку і, по суті, там намагалися зберегти своє життя цим. Mary Schlesinger didn't worry about such things. Ну, а Мері Слесер це не турбувало. Well, you know, she had meetings when she got around to having a meeting. Ну, у неї буде зустріч, коли вона вирішить до неї прийти. She didn't worry about the fact that there were fleas and rats in her hut. Вона не переймалася тим, що в її будиночку є блохи чи криси. It wasn't so important how clean the place was anyways. Ну і взагалі її не дуже турбувало, наскільки чисто той будинок. But this woman, she changed people's lives. Але ця жінка змінювала життя людей. And she did live to be 66 years old in Africa, while many of the missionary women who took much better care of themselves died much younger. Ну і вона дожила в Африці до 66 років, при тому, що ті жінки, які жили до того, британські жінки в Африці, і краще про себе турбувалися, помирали набагато раніше. Let me read a description she writes of where she was living at one point.
Давайте зачитаю вам її опис того місця, де вона жила в якийсь момент життя. In the afternoon, I'm left alone with the mud and the rain. Ну от після обіду, і я залишилась сама посеред бруду і дощу. There is a hole or gap around the window frame and doorway, and the water pours in. Біля дверного пройому чи віконної рами є дірки, і дощ проливається через них. The rain is pouring down on boxes, bedding, and everything. І цей дощ капає на ліжка, на коробки і так далі. I live in a single apartment with a mud floor. Я живу в простій квартирці з глиняною підлогою. I share this room with 3 boys and 2 girls. І я ділю цю кімнату з 3 хлопцями і 2 дівчатами. And we are crowded in on every side by men, women, children, goats, dogs, and rats. І ми з усіх сторін оточені іншими людьми, чоловіками, жінками, тваринами, собаками і крисами. And they just come and go whenever they feel like it. І вони просто приходять і уходять, коли захочуть. Now, for many of us, we'd say, I can't function in that kind of a world. І багато з нас кажуть, що я не можу функціонувати в такому світі. And I understand that. І я це добре розумію. But the love of Christ was in this woman, and she, in her own way, was a very effective missionary. Але любов Христа була всередині цієї жінки, і вона в своєму стилі, але була досить ефективною. And she actually, she had a government position for many years as a judge over court cases. І в неї була урядова позиція як суддя над судовими справами. There were arguments over money and debts, and she decided what was to be done. Якщо в людей були суперечки через гроші або хто кому що винен, то вона приймала рішення і розводила їх. And her methods for solving court cases were not always conventional or British. Ну, її методи вирішення таких судових справ не завжди були по-британськи зроблені. In a British court of law, you have to decide based on the evidence presented before you. Або в британському суді рішення приймаються, основуючись на доказах, які перед тобою. Well, if she was aware of other personal factors, they helped her make her judgments. Ну, але якщо вона знала про якісь особисті факти, то допомагала їй приймати рішення. That was a more African way of solving court cases. Ну, це був більш африканський спосіб вирішення справ. So, and much of her career, she did this alone. Ну, і більшість своєї кар'єри вона сама цим займалася. But in 1893, she receives a visit from a woman named Mary Kingsley. Але в 1893 році її навідує жінка Мері Кінзлі. And Kingsley is a British writer for newspapers. She's a journalist. Ну, і вона британська журналістка. And Kingsley confessed that she was not a believer. Ну, Кінзлі призналася, що вона не віруюча. But Kingsley was impressed with this woman, this Slessor, in what she was doing. Але вона була вражена тим, ким є ця жінка Слесер і що вона робила. Well, I mean, to stop the custom of twin deaths was a huge thing. Одна лише справа покінчити з вбиванням двійнят, це вже була дуже велика річ. And it was her voice and her preaching that stopped this thing. І це був її голос, її проповідування, яке зупинило цю річ. The oldest of the girls that he adopted became a great helper and served with her. І старші дівчата, яких вона вдочерила, вони стали її помічницями і дуже допомагали. So let me read you what Kingsley said about her. Давайте зачитаю, що Кінзлі сказала про ту Мері. This wonderful lady has been 18 years in Kalapar. Ця дивовижна жінка 18 років провела в Калапарі. For the last 6 or 7 living entirely alone. І останні 6 або 7 років жила сама. Far away from any other white people.
Далеко від будь-яких інших білих людей. Clearing a place in a forest near a village. Розчищаючи територію в лісі біля будинку. And ruling as a white chief in the entire district. І правила як білий вождь, білий командувач цілого регіону. So she went from being a judge over the people to being a chief over the people. Тож вона перейшла від того, щоб бути суддею над людьми, до командування над людьми, головного. This poor woman living in what we would call poverty in a little hut is ruling a district of Africa. Ця бідна жінка, яка живе в бідності, править цілим районом в Африці. And Kingsley said her great ability, both physical and intellectual, have given her among the savage tribes a unique position. І Кінзлі пише, що вона має великі фізичні і ментальні здатності, здібності, і це дає їй велику перевагу над місцевими. This was a very wise, virtuous, determined woman. Це була дуже мудра, віртуозна, ціленаправлена жінка. Highly esteemed amongst the white missionaries and also the black people that she ruled. Яку високо цінували і серед місіонерів, і серед місцевого населення, над якими вона правила. She understood the native culture. Вона розуміла місцеву культуру. The way the Africans thought. Те, як африканці думають. She was well aware of the diseases they suffered from. Вона була обізнана щодо хвороб, яких вони страждали. She understood their difficulties. Вона розуміла їхні труднощі. And she has done an extreme amount of good. І вона зробила велику кількість добрих справ. So, you know, this writer says, you know, there were killings at funerals. Автор це пише, що були вбивства на похоронах. Meaning you go to a funeral and someone who doesn't like the people attending would actually murder someone at the funeral. В плані, що відбувалися похорони, і комусь щось не сподобалося, він вбивав прямо на похороні. Or deals with Africans poisoning one another. Або були випадки, коли африканці один одного труїли. There were almost constant wars between tribes. Були практично постійні війни між різними племенами. And Slessor was able to stamp out many of these evils. І Слесер змогла подолати багато з цих злих речей. Oh, obviously this woman has her place in history. Звісно, в цієї жінки є своє місце в історії. And much like the missionaries we've looked at throughout history, at a great personal cost and sacrifice, having a great and wonderful effect on people's lives. Ну, як ми дивилися вже на інших місіонерів, вона також багато чим пожертвувала, але принесла багато хорошого. And the interesting thing is, when people write about it, says, you know, this woman was not cut out to be a normal housewife, an English woman. Коли це читають, люди говорять, так, не схоже, що вона була зроблена, щоб бути звичайною домогосподаркою в Англії. She was very happy to live, as she called it, living native. Вона була дуже щаслива жити, як вона говорила, на рівні корінного населення. And said she was very content as a single woman serving God. І була дуже задоволена тим, що була незаміжня і служила Богові. Now, I have to temper this by saying that she's not recorded as winning large numbers of converts, not large numbers of people saved through her ministry. Ну, я мушу сказати, що нема записів того, що вона багато людей привела до спасіння. So, but other missionaries would follow where she went and organize schools and teach skills and do things that we think missionaries should be doing. Але за нею послідувало багато інших місіонерів, які будували церкви, навчали людей і робили ті речі, які, як ми вважаємо, мають робити місіонери. The village or city she was near was
called Okayong. Вона жила недалеко від міста, яке називалося Окайон. And when she had her first Baptist service there and baptized people, І коли в неї була перша служіння з хрещення людей, she baptized 11 people, but 7 of them were children that she had raised. вона хрестила 11 людей, але 7 з них були діти, яких вона всиновила. And then now look at the year here. She's still alive in 1904 and moves to another village to go again where no one had gone before. І в 1904 році вона все ще жива і переїжджає в інше містечко, їде в інше місце, де теж наступала нога місіонерів. And was more successful there and won more souls there. І там вона була більш успішна і здобула більше душ. So she dies in 1915. Померла вона в 1915 році. Almost 40 years after first coming to Africa. Через 40 років після того, як вперше приїхала в Африку. She dies in her mud hut at the age of 66. І в 66 років помирає в своїй глиняній хатці. During her lifetime, there was a dramatic increase in the missionary work in Africa. І за її життя в Африці дуже підвищився рівень місіонерів. Now we're talking, she dies in 1915. This is the 20th century where missions are really taking off in Africa. І вона помирає в 1915 році, це вже 20-те століття, якраз коли в Африці цей бум місіонерства був. The English Anglican Church sent hundreds and even thousands of missionaries during this time. Англіканська церква відправляла дуже багато місіонерів в той час. Presbyterians, Methodists, and Baptists also sent out large numbers of missionaries. І пресвітеріанці, методисти, і баптисти також багато людей відправляли. And so there was a real evangelizing of the continent. Тож, по суті, була велика євангелізація континенту. So this is a glorious time in church history, but a time of great sacrifice. І це дуже славний час історії церкви, але також час великих жертв, приношення великих жертв. Now, if you want to look at modern missions in Africa, you really can find that out from Greater Grace World Outreach pastors. І якщо хочете дізнатися про сучасні місії в Африці, то можете поспілкуватися з нашими місіонерами нашого служіння Більшої Благодаті. First headed by Pastor Shabeli. Перший, хто поїхав, це був пастор Шабелі. At this point, there are over 250 Greater Grace World Outreach churches in different areas of Africa. І зараз десь 250 церков нашого служіння є в Африці по всій території. Now, for the most part, wherever they go, there are already some Christians. Здебільшого, куди вони їдуть, там вже є якісь християни. But the sound and balanced doctrine that Greater Grace teaches them has a great attraction to the Africans. Але правильна доктрина, якою навчає наше служіння, воно добре служить і притягує африканців. And so there are many more Greater Grace churches in Africa than there are in the United States of America. Тож в Африці зараз більше наших церков, ніж в Америці. And I think it's because in areas where people are poor and they suffer, the gospel is that much more precious to them. Я думаю, що через те, що в тих місцях, де люди більше страждають і більш бідні, для них Євангеліє більше означає. In America, there are just too many people satisfied with their sinful prosperity. А в Америці дуже багато людей, які задоволені своїм простим процвітанням. And more and more in America, the gospel is becoming a hated thing. І все більше в Америці Євангелії починають ненавидіти. Yet we're watching a very well-educated, wealthy society falling apart. І при тому ми бачимо, як добре навчене, освічене, процвітаюче суспільство розпадається на шматки. And less Americans unable to run what we would call a normal life. І все менше і менше американців можуть провадити, як ми можемо це назвати, нормальне життя. So a country that has and continues to send missionaries
needs to be evangelized. Тепер країна, яка відправляла і продовжує відправляти місіонерів, тепер вона потребує евангелізації. It's hard to get in America to really listen to the gospel. Ну, американців змусити слухати Євангелію досить важко. You can do it, Можна спробувати. but it has its challenges. Воно можливо, але там є свої виклики. And it's to American Christians, there's a number of them who would rather be on a mission field where people want to hear what you have to say and will listen carefully. І для американців їм часто хочеться скоріше поїхати на місію в іншу країну, де люди з радістю будуть слухати їх слова, ніж залишатися. Well, we're out of time for today. На сьогодні у нас час вже закінчився. And God bless you and thank you for listening. Нехай Бог вас благословить. Дякую, що всі були, слухали. KYIV